మీకు చెప్పాను కదా 2023 నుంచి ఇప్పటిదాకా ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఈ టాపిక్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వచ్చాయని. సో ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ అండ్ దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ December 2025 లో పార్ట్ 1 క్వశ్చన్ 2 లో 3 మార్క్స్ అడిగాడు. ఏంటో చూద్దాం. Neptune Private Limited applied to register of companies for getting status of dormant company and the application were approved. సరే అప్లై చేశారు, అప్లికేషన్ అప్రూవ్ అయింది. ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ ద కంపెనీ వాంట్స్ టు నో ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ లైట్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. ఈ 3 విషయాలు కంపెనీ తెలుసుకోవాలనుకుంటోంది. ఫస్ట్ ఏంటి, ఏమంటున్నాడు, సెక్యూరిటీ అలాట్ చేయొచ్చా, దానికి సంబంధించి రిటర్న్ ఫైల్ చేయొచ్చా అని. ఆల్రెడీ మనం ఇందాకే తెలుసుకున్నాం. ఏంటది, ఎస్పెషలీ ఇన్ ద కంప్లయన్సెస్. ఎప్పుడైతే డార్మెంట్ కంపెనీ సెక్యూరిటీ అలాట్ చేస్తుందో ఏ పర్సన్ కైనా సరే, అప్పుడు అది ఖచ్చితంగా ఫామ్ ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన రెలవెంట్ ఫామ్ ని. దాని అర్థం ఏంటి, సెక్యూరిటీ అలాట్ చేయొచ్చనే కదా. సో ఆన్సర్ కూడా చూడు, ఎస్ యాజ్ పర్ ప్రొవిజో టు రూల్ 7. ఏం చెప్తున్నాడు, యాజ్ పర్ ప్రొవిజో అంటున్నాడు. ఒక్కసారి రూల్ 7 చూద్దాం మనం. సి ఇక్కడ ప్రొవైడెడ్ దట్ అని ఉంది, దీన్నే ప్రొవిజన్ అంటాం కదా. సో ప్రొవైడెడ్ దట్ ద కంపెనీ షల్ కంటిన్యూ టు ఫైల్ ద రిటర్న్ ఆర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్టర్స్ in the manner and within the time specified in the act whenever the company allots any security to any person or there is any change in the directors of the company. ఇందులో change in directors of the company is not our subject matter. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రొవిజన్ ప్రకారంగా ఉంది అనేసి చెప్తున్నాడు కదా. ఒకసారి ఆన్సర్ ఎలా ఇచ్చాడో చూద్దాం. యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్ టు రూల్ 7 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ మిసిలేనియస్ రూల్స్ 2014, the company shall continue to file the return or returns. సేమ్ లాంగ్వేజ్ దింపేశాడు. ఇప్పుడు మనం చదివిందంతా పెట్టేశాడు ఇక్కడ. దెన్ లాస్ట్ లో కన్క్లూజన్ ఇస్తున్నాడు. ఏంటి, దేర్ ఫోర్ ద dormant company can allot securities and shall continue to file forms of allotment on allotment of any security of any person. సింపుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం వీడిది. Is the company required to file any return annually within the prescribed time limit? Annual గా ఏమైనా ఫామ్ ఫైల్ చేయాలంటే ఫైల్ చేయాలి కదా. ఎస్, యాజ్ పర్ రూల్స్ 7 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ మిసిలేనియస్ రూల్స్ 2014, a dormant company shall file ఏంటిది, రిటర్న్ ఆఫ్ డార్మెంట్ కంపెనీ యాన్యువల్లీ. ఇంటర్ ఆలియా దాంట్లో ఏముంటుంది, ఇండికేటింగ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, డ్యూలీ ఆడిటెడ్ బై చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఏ ఫామ్ ప్రకారంగా MSc 3. దీంతో పాటు యాన్యువల్ ఫీ కూడా ఉంటుంది. సో అలాంగ్ విత్ సచ్ యాన్యువల్ ఫీ యాజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద కంపెనీస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఫీస్ రూల్స్ 2014 within a period of 30 days from the end of each financial year. నెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద రెలవెన్స్ ఆఫ్ ఫామ్ MSc 5? ఫామ్ MSc 5 ఏంటి, వన్స్ మనం యాక్టివ్ కంపెనీ అవ్వడానికి అప్లై చేస్తాము యాజ్ పర్ MSc 4, అప్పుడు రిజిస్ట్రార్ సాటిస్ఫై అయితే రిజిస్ట్రార్ ఏం చేస్తాడు, MSc 5 ఫామ్ ప్రకారంగా సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తాడు, అవునా కదా. సేమ్ అదే విషయం ఇక్కడ ఉంటుంది చూడు. యాజ్ పర్ రూల్ 8, ఓకేనా, ఏంటి, ద రిజిస్ట్రార్ షెల్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ది అప్లికేషన్ filed for obtaining the status of active company from the dormant company issue a certificate in form MSc 5 allowing the status of an active company to the applicant. See, ఇది 3 మార్క్ క్వశ్చన్. ఇవన్నీ టాపిక్స్ కూడా మనం కవర్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ జూన్ 2025 లో 5 మార్క్స్ అడిగాడు ఈ టాపిక్ నుంచే. అదేంటంటే, ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ గ్యాలెంట్ లిమిటెడ్ is contemplating to convert its status to a dormant company as it wants to start its business afresh after few years due to poor demand of its products in the market now. ఓకే, సో అంటే వీళ్ళు డార్మెంట్ స్టేటస్ కోసం అని చెప్పేసి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. శృతి, an additional director has put before you the following queries. తనకు కొన్ని డౌట్లు ఉన్నాయంట, మనం అడుగుతోంది, మనం ఆన్సర్ చెప్పాలి దానికి. ఫస్ట్ ఏం అడిగిందామే,
how many board meetings are required to be held by a dormant company? చెప్పు ఎన్ని మీటింగ్స్ చేయాలి? హాఫ్ ఇయర్లీ ఒక మీటింగ్ అన్న కండక్ట్ చేయాలి. గుర్తుందా? సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 173 of the Companies Act, the dormant company is required to conduct at least one meeting of the board of directors in every half year, and gap between two meetings shall not be less than 90 days. Next చూద్దాం. Can the registrar of companies grant status of dormant company if there is any dispute in ownership of the company? ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. ఏంటి? రూల్ 3 ప్రకారంగా ఒకవేళ if there is any dispute in management or ownership of the company, అప్పుడు registrar shall not grant the status of a dormant company. Right? Next, third ఏం అడిగిందామే? Can dormant status be granted by registrar if there are no outstanding statutory taxes payable to any government? Okay, outstanding statutory taxes ఏం లేవు కానీ duties payable to local authority ఉన్నాయి. See, very simple. రూల్ 3 లోనే చెప్పుకున్నాం మనం. ఏంటి? రిజిస్ట్రార్ షల్ నాట్ గ్రాంట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ అ డోర్మెంట్ కంపెనీ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ అవుట్స్టాండింగ్ స్టాట్యూటరీ ట్యాక్సెస్ కావచ్చు, డ్యూస్ కావచ్చు, డ్యూటీస్ కావచ్చు, పేయబుల్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ లోకల్ అథారిటీస్. రైట్? సో గ్రాంట్ చేయదు నైనా అని చెప్పేసాం, చెయ్యదమ్మా అని చెప్పేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్, mention any two attachments other than resolutions to be filed with e-form MSc 1 with ROC for applying for change of status of dormant company. Okay, ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఏంటి? స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ డ్యూలీ సర్టిఫైడ్ బై చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఆడిటర్ ఆఫ్ అ కంపెనీ. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఒకవేళ ఏదైనా అవుట్ స్టాండింగ్ లోన్స్ ఉంటే గనక లెండర్ నుంచి కాన్ఫరెన్స్ తీసుకోవాలి కదా, అది. దెన్ వాట్? లేటెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ యాన్యువల్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, copy of approval or no objection from the regulatory authority in case company is regulated by such authority. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాం మనం? ఫామ్ MSc 1 అన్నది is filed for obtaining the status of a dormant company and MSc 4 అన్నది filed for seeking change of status of the dormant company. Fine, very simple. నెక్స్ట్ చూడు, December 2024 లో 3 మార్క్స్ అడిగాడు. Considering the discussion on the topic of dormant companies, elucidate the provisions under which registrar may declare a company as dormant company. Okay. Next, follow-up ఏంటి? Also determine the validity of the notice issued by the registrar to Consultancy Limited. See, case base లో అడిగాడు గనక మనం ఫస్ట్ ఇది తెలుసుకోవాలి. క్వశ్చన్ లో ఈ పార్ట్ ఉంది. ఏంటి? dormant status of the company by ROC. Ronak brought up the issue of a dormant company for discussion. He said that his client Consultancy Limited, the company, received a notice from the registrar of companies for entering its name in the register maintained for dormant companies. So, ఈ కన్సల్టెన్సీకి ఒక నోటీస్ వచ్చింది ROC నుంచి. ఏమని? ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ పేరుని డార్మెంట్ కంపెనీ రిజిస్టర్లో ఎంటర్ చేసేస్తారని. సో, అపాన్ రివ్యూయింగ్ ద కంపెనీస్ రికార్డ్స్, Ronak ఏం ఫౌండ్ చేశాడు? that it had not filed its financial statements for 2 consecutive financial years. సో 2 consecutive financial years లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఫైల్ చేయలేదు, కానీ యాన్యువల్ రిటర్న్ అన్నది ఓన్లీ 1 ఇయర్ మాత్రమే ఫైల్ చేయలే. సో ఇది పట్టుకొని వాడు అంటున్నాడు, ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉందా దట్ ఆ పర్టిక్యులర్ నోటీస్ అన్నది ఇన్వాలిడ్ చేయడానికి. So he requested the group to discuss and deliberate on the situation, particularly in light of the managing director's concern about the validity of the register's notice, and sought clarification on the provisions governing the status of a dormant company at the register's behest. Okay na? Right. Question అర్థమైంది కదా మనకి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూద్దాం. Dormant status of the company by ROC. As per section 455, ఏంటిది? In case of a company which was not filed financial statements or ఉంది చూడు ఇక్కడ కండిషన్, or annual returns for 2 financial years consecutively, అప్పుడు ROC ఏం చేయొచ్చు? Shall issue a notice to the company and enter the name of such company in the register maintained for dormant companies. So not always the company which applies for the status of the dormant company. ఈవెన్ ROC కూడా సుమోటోగా
ROC is empowered to change the status of company into a dormant company. ఓకే, ఇక్కడ దాకా మనం ప్రొవిజన్ చెప్తున్నాము అండ్ ఆర్ఓసికి ఉన్న రైట్ గురించి చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ద సెక్షన్ ప్రొవైడ్స్ దాట్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ఫైలింగ్ ఈదర్, కదా, ఏదన్నా అవ్వచ్చు, financial statements or the annual returns for 2 consecutive financial years shall give a cause of action to the registrar of companies for issuing a notice and entering the name of the companies in the register of dormant companies. Kanuka conclusion enti, in this case the company has failed to file the financial statements for 2 financial years consecutively. Non-filing of annual return only for 1 year will not absolve the company from the violation done. Andukani enti, hence the registrar shall issue such a notice. The notice issued by the registrar of companies to the company is valid. అర్థమైంది కదా, వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ జూన్ 2024 5 మార్క్స్ అడిగాడు. అంటే 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఇది ఒక పార్ట్ అనమాట. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫైన్ స్మాల్ అండ్ మీడియం కంపెనీస్ అన్నాడు. సెకండ్ పార్ట్ని ఆన్సర్ చేస్తూ ఈ టాపిక్ని టచ్ చేసాం అనమాట. ఏంటది? డిస్క్రైబ్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ టు స్మాల్ అండ్ మీడియం కంపెనీస్. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ 3 ఏంటిది? క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ కి సంబంధించింది. సో ఈ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో షల్ నాట్ అప్లై టు ఎస్ఎంసీస్, అంటే స్మాల్ అండ్ మీడియం కంపెనీస్, if it is a 1-person company, dormant company and small company. సో జస్ట్ ఈ చిన్న టాపిక్ లో వచ్చిందనమాట ఇన్ జూన్ 2024. నెక్స్ట్ డిసెంబర్ 2023లో 5 మార్కులకు అడిగాడు. క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. సంజయ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ లిమిటెడ్, ద కంపెనీ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ బీహార్ under the provisions of the Companies Act. Very good. Its future project is to diversify into other profitable business which is unique and provide sustainable business growth. Due to the recession in the industry and excessive competition from the seasoned player, the company has no significant accounting transaction. Idi main enti, company has no significant accounting transaction and business activities during the last 2 financial years. However, the company has been regular in filing its financial statements and annual returns with the registrar of companies, partner, by making payments of applicable filing fees. The company decided to file the application for obtaining the status of dormant company in line with the relevant provision of the Companies Act 2013. The company, instead of passing special resolution to this effect in the general meeting of the company, issued notice to all shareholders of the company for this purpose and obtained consent of 82% of shareholders in value. Referring to the provisions of the Companies Act and rules made thereunder, answer the following. ఓకే, కేసు ఇచ్చాడు, అర్థమైంది కదా. ఈ 3 క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఏంటి? డార్మెంట్ కంపెనీ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాడు. సెకండ్, వెదర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ అప్లికబుల్ ఫైలింగ్ ఫీస్ టు ది ఆర్ఓసి కుడ్ బి కన్సిడర్డ్ as significant accounting transaction under the Companies Act. ఎందుకు? సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ లేకపోతే అప్లై చేసుకోవచ్చు వాడు కదా. సో వెదర్ ది అప్లికేషన్ మేడ్ బై సంజయ్ డయాగ్నోస్టిక్ లిమిటెడ్ ఇస్ ఇన్ ఆర్డర్ in the absence of passing a special resolution. Now answer ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? డార్మెంట్ కంపెనీ అంటే ఏంటి? సో సెక్షన్ 455 ప్రకారంగా వేరే కంపెనీ ఫార్మ్డ్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, టు హోల్డ్ అన్ అసెట్ ఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అండ్ హ్యాస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆ కంపెనీ కానీ లేదా ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రార్ కి ఇన్ సచ్ మేనర్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ obtaining the status of a dormant company. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కదా 455లో. అకార్డింగ్ టు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక్కసారి చూద్దాం, సో దట్ మైండ్ లో ఫిక్స్ అవుతుంది మనకి. ఓకేనా? సి 455(1) ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకేనా? ఇందులో మనకి ఇన్యాక్టివ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఈ 2 విషయాలు చెప్పారు. నౌ లెట్స్ గో టు ద ఆన్సర్. According to explanation 1,
to section 455 of the Companies Act 2013. Inactive company ఏంటో చెప్పారు కదా, means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years or has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఈ టర్మ్ ఏంటో డిఫైన్ చేస్తూ కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసాము. సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఏంటి, whether payment of applicable filing fees to the ROC could be considered as significant accounting transaction. దీనికి మనం ఏం రెఫరెన్స్ ఇస్తాము, ఎక్స్ప్లెనేషన్ 2 కదా. Payment of fees by company to registrar, payment made by it to fulfill the requirements of this act or any other law, allotment of shares to fulfill the requirements of the act, and payment for maintenance of its office and records. ఇవన్నీ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కిందకి రావు కనుక therefore according to the explanation 2 to the section 455, payment of applicable filing fees by a company to the registrar of companies cannot be considered as significant accounting transaction. థర్డ్ క్వశ్చన్ దేని గురించి అడిగాడు, స్పెషల్ రెజల్యూషన్ లేకుండా నోటీస్ ద్వారా రైట్ 82% కన్సెంట్ తీసుకొని వీళ్ళు దే వెంట్ ఫర్ అప్లికేషన్ కదా. సో ఈజ్ దట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ అని అడుగుతున్నాడు. సి, అకార్డింగ్ టు రూల్ 3 of the Companies Act, a company may make an application in prescribed form MSc 1 to the registrar for obtaining the status of a dormant company in accordance with the provisions of section 455 after passing a special resolution to this effect in the general meeting of the company. Or actually there is a provision ఏంటది, after issuing a notice to all shareholders of the company for this purpose and obtaining consent of at least 3/4 shareholders in value. స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అయినా పాస్ అవ్వాలి లేదా నోటీస్ ఇష్యూ చేసి షేర్ హోల్డర్స్ కి అట్లీస్ట్ 3/4 షేర్ హోల్డర్స్ నుంచి కన్సెంట్ అన్నది తీసుకోవాలి, రైట్? ఈ రెండిట్లో ఏది జరిగినా సరే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as valid. So thus application made by Sanjay Diagnostics Limited is in order as a notice is issued to the shareholders of the company for this purpose and it has obtained 82% consent kada, which fulfills the requirement of at least 3/4 shareholders in value. Done?